Hi mga inday na nasa ni si Snooki Anderson na taga-Australia kunway pero bisda kragi hapon. So yes guys, so karong adlaw, yes magkilay 101 ta. Pero before that one to jump on this video, please subscribe on my YouTube channel and please hit that red bell button para ma-notified. Blur na ako. Para ma-notified ka every time I upload a new video. So yes. So guys, anyway, back to this video. Today we're gonna do this kilay. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So ayan. So kung interesado ka, keep on watching and let's jump to the video. So hi guys, so today I'm going to use this one for my eyebrow. This is the Wet n Wild Ultimate Brow Kit, and yeah. So first, paano ako magkilay guys? So today, ang gusto kong kilay is yung parang pack siya pero parang natural look pa rin siya. So I just love to use the this one light first. So yeah. And always start with the end of your eyebrow. And isi-shape mo muna siya yung shape na gusto mo. So just follow your hairline. Ayan dito. So, ganyan lang siya guys. And then, dito banda, yung extra kibali is iso-stroke mo lang siya. Yung extra product, igaganon mo lang siya. And then, in the end, I'm gonna top the dark one. But, yeah. Para maging siya, detailed na detailed yung mo. Parang gusto mong napaka-detailed ng ng eyebrow mo. So ayan lang. So diba, siya, pack siya, pero parang looking natural pa rin siya. So ayan. So, dito naman sa kabila, gagawin natin ng, same process din. So, anyway guys, naglagay na pala ako earlier this one, the wax one. As I said, the extra product, mo lang siya, i-stroke mo lang siya ng pataas. Ganun. Ayan. So, sa paggawa ng kilay, guys, here is the light color. And here, pwede mo siyang i-dark para pack na pack siya. Ganyan lang ako magkilay. And then, next, to clean up the excess, I'm just gonna use para talaga siyang malinis siya tingnan, I'm gonna use a concealer. So I'm just gonna use this flat detailing brush from Morphe M432, and I'm using this Revolution Makeup Revolution London Concealer and Define. And then, lang natin siya. Ito-draw lang natin. And then, natin, ganyan. And, here. Tapos, drag it down, the concealer. At, i-conceal mo na rin yung eyes mo.
So, ayun. So, this concealer, guys, I really love this one. Kasi, meron ako yung sa Tarte, napaka-ano niya, mabilis siyang mag-dry out. Ito, hindi siya mabiling mag-dry out. So, yeah. And then here, ayan, i-detail mo lang yung tail para malinis talaga siya tingnan. And, ayan, para makita nyo. And then, i-ano nyo lang yung edge ng inyong kilay. Para ma-ano lang siya, ma-define. And then, I love just to, what's this? My finger. Ayan, ganyan lang. So, ayan, diba? Ayan, yung may concealer at ayan, yung wala. So, diba? Nakakalinis ng concealer, nakakalinis tingnan, or nakakapak na tingnan pag inanhan mo ng concealer yung kilay mo. So, magdagdag lang ako another one. And same process. Slim lang natin ng konti para maging pantay na siya. Ayun, ganyan lang ako mag-pack na pack na natural. Parang natural kulay pa rin. So, yeah. Ayan lang, guys. So, ganyan ako magkilay. So, this is the product I use. And, yeah. And hopefully you like it. And, comment down below kung ano sa tingin nyo. And, yes. Kung na-try nyo na rin yung product na to, just let me know your honest opinion and honest thoughts for the product. I will really appreciate it. And yeah, so ganyan ako magkilay, and that's it. So guys, yun lang. Hopefully nag-enjoy kayo sa aking kilay tutorial for today, and see you in my next one. Bye.